Ka tlhamalalo go tswa mo SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg, re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana. A re iketle mmogo ka tshedimosetso. Mo kgasong eno re utlwa fa mmusa kgotla wa kokoano bosetšhaba a dirile kopo ya ka bonako kwa kgotlatshekelo go tila go tshwarwa. FSCA ya re go tlhokafala ga Marcus Jooste go ka se ame dipatlisiso tsa yone kwa Steinhof. Tla re diale. Action SA tlhomamisitse gore ipaakanyeditse go thankgolola lekwalo la yone la ditsholofetso ka moso kwa Ellis Park mono Johannesburg. Lekoko leno le tlhamilwe ka 2020 mme le diragaditse bontle mo ditlhophong tsa dipuso selegae ka 2021 le go fenya manno mono Gauteng le KwaZulu-Natal. Monasitulo wa lekoko Michael Belmont a re ba solofetse ditokololo tsa lekoko di le 5,000 le baemanokeng kwa letsholong leno. Lekoko le tla bo le gaisanela ditlhopho tsa bosetšhaba lekgetlo lwa ntlha ka Motsheganong. There's been a process from a national policy conference that was held in September last year to get to this manifesto. And it was an expert-led process. One of the things that Action SA takes extraordinary pride in is we do not have a health policy written by politicians who've never healed a patient or an education policy by politicians who've never taught a child. Mopresidente wa IFP Velenkosini Tlhabisa o ikwetse dipuisano tsa kagiso ka bonako magareng ga lekoko la gagwe le boeteledipele jwa ANC. Tlhabisa re tiragalo ya sešweng e baemanokeng ba ANC ba tlhasetsweng kwa go yona kwa Xeza kwa bokone jwa KwaZulu-Natal e tshwanetse go kgalwa ka gotlhe mme go tsewe dikgato kgatlhanong le ba ba amegang. Ditiragalo tsa go tlhaselwa ga baemanokeng ba ANC ba baneng ba tsenetse segopotso sa 110 sa ga Kgosi Dinizulu kwa Nongoma ga dise di tlhalogangwe. Segopotso se ne se tsenetswe ke Kgosi ya AmaZulu Misuzulu ka Zwelithini le mopresidente Cyril Ramaphosa. Ramaphosa o kgadile tlhaselo eo le go ikuela go ditheo tsa molao go batlisa morero ono. ANC kwa KwaZulu-Natal e latofatsa IFP ka go baka tlhaselo mme IFP e ipetse kgakajana le tiragalo e le go ikuela gore e batlisisiwe. Mopresidente wa IFP a re fa morero ono o sa rarabololwe se se ka baka dikgotlang magareng ga makoko ka bobedi. I therefore requested that our parties, ANC and IFP, nominate 3 members of our respective NECs, and these 3 assigned members will jointly facilitate the engagement of our PECs in KwaZulu-Natal, the ANC and IFP PECs to ensure that we deliver the sustainable and desired results. IFP e kgadile gape ka mafoko a bogale dikgato tsa monastilo wa ANC kwa KwaZulu-Natal Siboniso Duma yoneng a kgoreletsa tonakgolo ya morafe wa AmaZulu Thulasizwe Buthelezi yoneng a le mo seraleng fa ANC yona e tlotlomaditse Duma. If His Majesty is concerned in any way by his Prime Minister's conduct on any occasion, that is for His Majesty to address. It is not the role of any politician to tell His Majesty what his Prime Minister can and cannot say. It is also not for any politician to question His Majesty's authority or wisdom in appointing his Prime Minister. Khabagare mo pegelong e e golotsweng Kgosi Misuzulu ka Zwelithini o kgadile dikgato tseo di tserweng ke Duma ka gore di bonagetse e le tsa go rumolana. Go tlhomile komiti e e akaretsang dikgosi di le 10 go sekaseka morero ono le go gakolola kgosi.
Mosakgotla wa kokwano bosetšhaba Nosiviwe Mapisa-Nqakula o dirile kopo ya ka bonako kwa kgotlatshekelo gore mokaedi wa bosetšhaba wa bosekisi le tona ya mapodisi le ba bangwe ba se mo tshware. Maabane Mapisa-Nqakula o itsisitse gore o tsaya malatsi a kgethegileng a boikhutso go latela ditatofatso tsa gore o amogetse pipamolomo ya diranta di le dimilione fa e ne santse le tona ya tshireletso. Mo ditlankaneng tse di bonweng ke ba dikgang tsa rona, Mosakgotla a re kopo eno ya ka bonako e ikaeletswe go sireletsa tshwanelo ya gagwe ya kgololosego le seriti. O lopile gape gore babueledi ba gagwe ba neelwe dokete le bosupi jwa dikgatiso tsa video tse e leng karolo ya dipatlisiso. Khabagare Democratic Alliance ya re ikuetse kgapetsa go Nosiviwe Mapisa-Nqakula go rola marapo. Ga jaana lekoko le kwalela makoko otlhe a sepolotiki go akaretsa le ANC go ema nokeng voutu ya yone ya go tlhoka boikanyego kgatlhano le Mmusakgotla. It's not a personal fight against the speaker. The fight here is about the integrity of this institution. You cannot have the head of the legislature having allegations of corruption of this magnitude leveled against her. Lekoko la Freedom Front Plus la re ditlamorago tsa kgonagalo ya gore Mmusakgotla a ka tshwarwa e tlile go nna tse di masisi. It's quite clear to me that we cannot proceed as such. A motion of no confidence is absolutely the right way to go at this stage unless the Speaker herself resigns as soon as possible. Good Party yona ya re balatedi ba baagi ba pateletsega go nna le seriti le maitsholo a lolameng. The best interest of South Africa for the Speaker to actually resign. The special leave is nonsense. It doesn't exist. It's really in the hands of, right now, from a legal perspective, of the ANC and the Speaker's own sense of integrity and service to this country. Ka fa go jelengwe NFP e botsolotsa tshwetso e Mmusakgotla a etsereng le gore a e nepagetse go ya ka tsamaiso. It's a decision that we as Parliament must take, and if the decision is that we must bring a vote of no confidence, then so be it. DA e batla fa go ka dirwa vote ya go tlhoka boikanyego pele ga paka ya Palamente e khutla. Lekoko le re kgato nngwe le nngwe e seng go rola marapo kgotsa go belesediwa ga Mmusakgotla e tla bo e le motlae go Palamente ya naga. Re sa le fao mokwaledi kakaretso wa ANC Fikile Mbalula o itsisitse gore go tlile go diragadiwa molawana wa go ipela kwa thoko kgatlhano le Mmusakgotla Nosiviwe Mapisa-Nqakula fa ka bonwa molato. Baagi ba ba sa itumelang kwa re thabiseng kwa Bronkhorstspruit ba ba ntseng ba boloditse ditshupetso kgatlhanong le kgaogo ya tlamelo ya metsi ba re ba tla boela magaeng a bone fa fela ba tlamelwa ka metsi gape. Baagi ba e leng basadi fela ba re metsi a tlamelwa mme seng kwa dikgaolong tsotlhe. Masepala wa Tshwane o tlhomamisitse gore go ntse le mathata kwa mafaratlhatlheng a metsi. Bomme bano ba ntse ba lala ka fa ntle ga diofisi tsa masepala dibeke di ka nna 3 tse di fetileng ba lwela go rebolelwa metsi ke masepala wa Tshwane. Masepala o ne go sale gale wa itsisi fa metsi a tlile go nna gone mo bekeng e fetileng. Fela baagi bano ba re ga se mafelo otlhe a boneng thebolelo. Seems like the plant has been closed. They are done working at the plant, whereas there are still 4 valves, pumps that needs to be fixed. So if they are not ready to fix those pumps, we're still going to come back at the municipality gates. We've discovered that there were some valves that were opened by the municipality. Yet we don't know when was the instruction to say go and close those valves, for what good reason. Baeteledipele ba EFF bao baneng ba etetse lefelo leno ba solofeditse go tsereganya. We will help them to lodge a complaint with the Human Rights Commission. That's the first thing. And that complaint, I think the Human Rights Commission will have to deal with not only Tshwane or Gauteng, because across the board, that is the challenge we're having in the country. We have close to 800 water tankers in the city here. So if you are a city that needs to deal with the issue of water and the infrastructure and make sure that all citizens, close to 3 million of them, are afforded right of having clean water. Gole jalo masepala o goletse pegelo e tlhalosang fa go ntse le matsapa a thebolelo ya metsi go baagi ba mafelo a kgaolo ya bosupa mo Bronkhorstspruit eo e bakilweng ke go kgaoga ga motlakase kwa planteng ya phepafatso ya metsi. Batlhankela ba re bora ditegeniki ba kwa lefelong leo mme ba samagane le go bona tharabololo ya seo. Molemo one motho wa SABC News, Bronkhorstspruit.
Bothati jwa maitsholo a ditheo tsa ditšhelete ba re go tlhokafala ga Marcus Jooste go ka se ame dipatlisiso tsa bone kwa Steinhoff. Bothati bo ikanne go tswelela go thusa the Hawks le bothati jwa bosetšhaba jwa bosekisi ka dipatlisiso tse di tsweletseng. Motsamaisi Khuduthamaga yo ntshitswe mo maemong a gagwe kwa Steinhoff Marcus Jooste e sale a gateletse gore ga molato go latela kgang e ka ga ditšhelete e aparetsweng ke dipuopuo. Seno le mororo a amogetse fa kwaletse badira mmogo nae molaetsa a itsholla ditshwetso dingwe tseo a di dirileng jaaka motlhankela Khuduthamaga ebile di utlwisitse ba le bantsi botlhoko. O ne a dumela gore go phutlhama ga tlhwatlhwa ya dishere tsa Steinhoff go ka bo go ne go thibetswe fa boto e ne mo letleletse go belesetsa Deloitte le go thapa setlamo se sešwa sa Boruni seo se neng se le mo maikemisetsong a go saenela dipholo tsa matlotlo. Jooste o ntse a supa ka monwana rakgwebo wa kwa Austria Andreas Seifert ka go baka mathata ano go fitlhelela a tlhokafala. Seifert o tsenetse kgwebisano le Steinhoff ka 2007 mme o nnile le seabe se segolo mo go senoleng tiriso e botlhaswa go bathati ba lekgetho ba Jeremane. Baitsanape ba ikonomi ba ikuetse gore pegelo ya PwC e sa leng ya konesetswa dingwaga di le 5 tse di fetileng go latela tiragalo kwa Steinhoff e gololwe. Dipatlisiso tsa PwC di upolotse gore Steinhoff o feteleditse letseno la gagwe mo dingwageng di le mmalwa tse di balelwang go diponto di le dibilione di feta di le 5 magareng ga 2009 le 2017. We still don't know exactly what happened at Steinhoff. There was a very expensive PwC report into Steinhoff. It ran into something like 3,000 pages, and therefore it is now time for the PwC report to be published so that we can get more insight into what exactly happened at Steinhoff and exactly where corporate governance went wrong in Steinhoff. Black Business Council BBC ya re ditheo tsa molao di nile bonya go samagana le morero o ka ga Steinhoff fa isale ka 2017. BBC ya re pegelo ya PwC e tshwanetse go dirisiwa go netefatsa gore madi a batho ba diretseng ka thata a pensione ga latlhege gape. The country and maybe in Germany will never get to the bottom of this corruption matter, corruption scandal that we have. And there's no prospects that the pension fund money that were lost will be recovered. Moeteledipele wa pele wa lephata la molao kwa Steinhoff Steven Grobler o tlhotse a tlhageletse fa pele ga kgotlatshekelo ya bosenyi jo bo kgethegileng kwa Pretoria malebana le morero wa Steinhoff. FSCA ya re go mo molaong go boelwa ke madi otlhe a Jooste a neng a tshwanetse go a duela go tswa mo dithotong tsa gagwe le gore e tsweletse ka dipatlisiso tse dingwe. Northwest Development Corporation ga dilwe thata sešenjana ka ntlha ya go retelelwa ke go thapa batlhankela ba yone ka tolamo. Seno ke morago ga gore tona ya lefapha la merero ya selegae Ngaka Aaron Motsoaledi a itsise fa motlhankela wa pele wa matlotlo kwa setheong seo kwa Shempofu a thapilwe le fa a ne a dirisa lekwalotetla le e seng la nnete la go nna mono Afrika Borwa. Go hirwa ha kura kwa Shempofu go bakile dipotso di hana ofela ka tekolo ya batho ba lefapha le ba hirang. Sena se tla ka morago gore go fumanwe gore Mpofu o hirilwe le hoja a sena ditokomane tse mo dumellang ho ba Afrika Borwa. Mpofu o hirilwe jalo ka molaodi ya mogolo wa ditšhelete wa Koporasi ya Ntshetsopele e welang lefapheng la Ntshetsopele ya Moruo la province. When they shortlisted him, was he having documents? How did they arrive to his appointment? Whilst it is common cause that the first thing that you have to be identified with becomes your documentation. Mpofu o ile a itokolla mosebetsing ka Sontaga ka mora hore menyenyetsi ena e phatlalatswe. His papers were fraudulent, and subsequent to that he resigned with immediate effect. Ho ile ha hlahella menyenyetsi e meng e reng molaodi ya mogolo wa tsamaiso koporasing ena le ena o hirilwe a sena mangolo a thuto. We do have a SACA certificate with us, and what I can say is that it is incumbent upon those who are making an accusation to go out there and prove that indeed the qualifications of Mr. Nale, they are fraudulent and so on. Ho sa le jwalo, setho sa lekgotla la ketsamolao la province Mmoloki Jwaile le botsinyewe ya bomenemene kgatlanong le letona la province la lefapha Tsotso Tlhapi. Maybe the capacity of our police to investigate this might be a challenge, but I'm insisting
Firstly, that he doesn't have a matric, he was not supposed to be appointed, and that his documents are fake. Tshwaile o re o se angolletse le komishini ya tshebeletso ya setšhaba hore le yona e fuputse. Selwane Gagau, SABC News, Mahikeng. Mokgatlo wa dipuso selegae SALGA o neseditse pula kitsiso ya puso ya Northern Cape ya gore itlile go ema nokeng bommasepala ba ba kgaratlhang. Lefapha la matlotlo kwa porofenseng eo la re bommasepala ba tla thusiwa mo mererong ya tlamelo ya tekanyetsokabo le maano a go tokafatsa matlole a bona. Ho hlaelletse hore bommasepala ba tsheletseng ho ba 31 ba hloleile ho fana ka ditlaleho tsa selemo tsa ditjhelete ka nako le ha mmasepala ona o fumane tlaleho e sa nepahalang ya ditjhelete ka makgetlo-kgetlo. Botsamaisi bona le tshepo ya tsamaiso e hlwekileng. When we came in 2021 as the new EFF-led government in Demolition local municipality, we identified various transactions and expenditure that have been incurred in an irregular manner. And then what we did is we requested assistance, forensic investigation from National Treasury. Nakong ya ho teka kabelo ya ditekanyetso ya lefapha, letona la ditjhelete Northern Cape Abraham Foslo o bontshitse ngongoreho ka bommasepala ba fanang ka ditlaleho tse sa nepahalang tsa ditjhelete. O re bommasepala ba mmalwa ba hloleile ho fetola maemo ana, mme sena se ama tshebetso ya bona e agang ka hare phano ya ditshebeletso. As part of our ongoing commitment to good governance, we have heeded the need to strengthen municipalities on financial recovery services. Mokgatlo wa naha wa makgotla a metse Northern Cape o re o amoetse tshehetso ho tswa ho lefapha. The economic outlook for municipalities is meaning that in some municipalities are just not economically viable, and we need to see how we rather make them economic viable or we restructure in a particular way, obviously cognizant of the relevant compliance regime that will govern that. Lefapha le hlalosa ha le tla boela le eketsa thuso ya ho kenya tshebetsong ditekanyetso tsa bommasepala. Thabiso Khadebe, Ditaba tsa SABC, Kimberley. Motho di ne di le kalo tsa segonjono se le ba le go ikgolaganya le rona mo mafaratlhatlheng a ditlhaeletsano. Kgaso e latelang ke ya sepedi ka moso maitseboa mono SABC2. Ga jana ke go tlogela ka peno le pelo ya maemo a bosa go fitla re kopana gape mo nakong e tlang. Sala sentle.